not put on their armor, the Roman soldier will be exposed sa mga threatening advances ng kaaway. Why sila sang necessary na protection sa vital organs, no? It will lead, instead sang life, mapatay sila, instead magdaog sila, magaagom sila sang kapirdihan. So amo man ini sa Christian life. If we are to be found faithful, if we are to be found advancing, we need to have the armor of God. Amen? Mga young people natin dira, armor of God. Even sa mga older natin dira, armor of God. Okay? I was reading some statistics. There is this Christian think tank called the Barna Group. Kag they would do surveys. Ginpamangkot nila ang mga Christian sa churches. Ano ang mga pinaka-importante nga need sang church sa subong? And many said, ambal sa iban, we need more and effective programs. Good, no? Sakto man na. Mayara man iban, nagambal, we need a very active, kag driving nga music program. Nami man. Ambal sa iban, we need more finances for outreach. And then another survey dito is we need a beautiful facility. Pero may isa ka pastor, si John MacArthur, sa siya ginpamangkot. Ambalya, what is the greatest need of the church today? Ambalya, the greatest need of the church today is pursuit of holiness. Hambal naman sa Barna Group, hindi immune ang mga Christians sa mga sala. You can be a pastor and live in sin. You can be a leader sa church and live in sin. Pwede ka mangin leader sa imo pamilya nga you want your family nga maglapit sa Ginoo, and yet in your private life gakabuhi ka sa sala. Pinakadako, I was reading a Bible, a book by the name of I think Charles Briggs, Princeton theologian. Hambalya, ang book is entitled The Christian Ministry. Ang pinakadako nga judgment sa Ginoo are to those church leaders nga ginabayaw niyo ang Ginoo sa inyong mga bibig, pero ginatapak niyo ang Ginoo sa inyong mga actions. Gawali kamo sang pagkabalaan kag sang kamatuoran sa public, and yet ang inyo kabuhi dunot sa atubangan sang Dios. So it was really eye-opening. Hindi lang sa mga leaders, but sa ordinary Christians, we need pursuit for holiness. Kaya nga how this is the new life that the Lord has instilled for us. So the first part of our armor is the belt of truth. Diri kita gaumpisa, di ba? It all begins with the truth. We know the truth, we are grounded in the truth, we are persuaded of the truth. Persuaded kita, convinced kita. Sa di natin makita ang truth, as we have said sang last week, sa Bible kay Kristo. If you want to know God, if you want to know what God is like, tulo ka si Kristo. Kung gusto mo, mabalaan kung ano ka maluluyon si Kristo, ang Diyos,
Look to Luka si Kristo Jesus. It starts with the truth. We need to obey the truth, no? Kag ining truth mag-transform. May ara nga term sa seminary, orthodoxy will lead to orthopraxy. Ang right doctrine will lead to right living. Ang right belief will lead to right behavior. Pero kung ang aton behavior is the opposite of what God wants, then ang reality sina, we may say, ay, balaan ko na. Pero actually, ginbulag na kita sa kaaway. Kaya ang pinakadako, I remember my seminary nga teacher, ang pinakadako nga judgments ng Diyos are to those nga ginhatag nga sa reprobate mind. Sa Romans, no? Nga balaan nila ang kamatuoran, pero hindi na sila makonvict sa kamatuoran. So let's survey or let's tunan natin ano ining breastplate of righteousness. There are only 3. Sister Lara, can you show ang picture na ginsend ko? Ba hindi kita no? Ba namin ni tani kong dudulong. This is a picture of the of the Roman armor. Ara ang sa dira sa babaw, Sister Lara pwede ta maniguro karon mabutan sa Facebook. Pero ang ara is the belt, no? Amo ning naga-hold sang sword, amo ning nagapa-steady sang armor. And then ang ginanami ni Apostle Paul, ang picture ya is the breastplate of righteousness. That is the armor nga ginasuksok sang Roman soldier to protect sang iya mga vital organs, no? Hambal diri sa verse 14, stand therefore having your loins girt about with truth, and having, number 2, the breastplate of righteousness. This is non-negotiable. Sa Roman armor, ang breastplate, nahumala siya sa leather kag sa metal. No? As ga-cover na siya sa liog nila, sa dalom, no? Sa hawak. Diri sa hawak, dapit. Kag, most of the time, pati ang likod nila is covered. Kaya nga, ginapangapinan sini ang ila vital organs. Ara dira ang heart, di ba? Dira ang heart. Ari dira ang lungs, ari dira ang kidney, ari dira ang intestines. Ang vital organs ara diri nga part sang lawas. Front, side, and back. No? Ga-cover ining breastplate. Kaya nga para mangin impenetrable. No? But silingon, kung may espada, may bangkaw, hindi siya makasulod. Masagang hindi ka masamad, mahalog lang. No? Ano ang term sa halog? So, mangitom lang, may bruising lang, yet, hindi sila madutlan. Sa 1 Samuel chapter 17, verse 5, no? Sa kay kay Goliath, he had an helmet of bronze on his head, and he was armed with a coat of mail. Babugat-bugat ang iyang nga breastplate, no? Metal. Sa Nehemiah 4 verse 16, no? Samtang nagaobra sila sa construction, there are some who hold the spear, no? Kakapot bangkaw. May iba nagakapot sang taming. And then may ara man naga-standby, no? Naga-ready sang breastplate. Kaya nga, kung mag-attack ang kaaway, they will be protected. Masuksok nila. Sa Revelation chapter 9, the horde of demons from the bottomless pit, may araman breastplate. Okay, para hindi man sila dali-dali. No, ma-damage. This is a critical important piece of the armor, no, sa physical nga away, but nonetheless, likewise, breastplate of righteousness is also a very important part of our Christian life. No? Ang pagkabalaan, no, again, let me say this. Hambal ni Apostle Paul, as Christians, we have, no, all of us may pass, bala? We did very foolish decisions.
I think may mga actions kita nga kung pwede palang balikan ta, no, kag iliwaton. That is the reality. But nahugasan na kita. Christian na kita. The Holy Spirit lives in us. Can you imagine? The third person of the Trinity. Imagine na nyo bala, no? I remember Paul Washer said, Ambalya, sang una, during the time of the high priest sang mga Hudiyo, makadto na siya sa Holy of the Holies once a year. Ara dira agasiga ang Shekinah glory sang Ginoo. And sa once a year ma-pray na siya dira, ma-meet siya sa presence ng Diyos, and dapat tanan nga sala na confess, or else hindi na siya kagwa because of the holiness of God. I remember no I think sa din nga isa kita sa historical books, First Kings or Second Samuel. No, may dito ngalan niya si Uza, ginpabalik ni David ang Ark of the Tabernacle, natumba. Sinagang niya. Napatay siya because of the holiness of God. Kaghambal ni Paul Washer, kita nga mga Christians, amuni kabalaan ang Diyos. Pero sa mga ginalantaw ta, sa mga ginapang-ubra ta, do kasubong lang na nga ginadalan ta, no, sang immoralities, no, sang abomination, ang presensya sang Diyos. Why? Because the Bible says, if we are in Christ, the Holy Spirit lives in us. No? So very important. So we see here, the breastplate analyzed, it is a crucial, and then we will see here, the breastplate applied. Anong but silingon sini? In breastplate of righteousness, when we say the word righteousness, it is a character or quality of being right, just, and equitable. 92 times ining righteousness naghalin sa nakita sa New Testament, 58 times ni Apostle Paul ini gin-mention, no? But this breastplate ining righteousness, hindi ni siya justification by faith ang ginanamin ni Apostle Paul, pero ining breastplate nga dapat natin isulob as Christians is practical righteousness. Daily godly living. The practice of righteousness before God. So if we do things that are right, ultimately we are doing things for the Lord. Naubratan ni sa Diyos. Hindi lang niya para sa tao nga nagalantaw sa, ay, honest siya. Ay, maayo siya. It's not just for men, but ultimately it is for God. This is personal integrity before God and man. This is personal piety. No? May ara kita bala nga, Lord, I want to know your will. And Lord, medyo budlay man na, but I will seek to do your will. Hambal sa Ephesians chapter 4, verse 24. Hambal niya diri, and that ye put on the new man. Isulob yung bag-o nga tao, which after God is created in righteousness and true holiness. No? The fruit of the Spirit. We are to put on devout, holy life. Are you? Among masakit, no? Let me address to the Christians. Sa Barna, again, US nga census ini. Hambalya, 82% of Christians in the US, base masubra pa dili sa Pilipinas, are struggling with online immoralities. 82. Ari pag yun, pinakalala. No? Abaya, 67 as of 2025. 67% of church leaders are struggling
with online immoralities. 67, more than half. Di ano klase karon nga testimony sa church? Pwede kita kampang-hampang simbahan, may choir kita diri. Gasugat kita bata, gatudlo kita bata, and yet, o ang kabuhi naton do not in the sight of God. God will judge us. Hambal sa Bible gani, the judgment begins in the house of God. No? Ang nagligad, pero ang Christian hindi dapat maglangoy nga magpabili na lang kakabuhi sa kasalanan. Amen? Righteous speech. We need to have righteous works, righteous attitude. Oh. In all our dealings. Coram Deo. May nakita ako na again, ang bio nila sa Facebook, Coram Deo. Pagkabuhi bala in the audience of one. And that is the Lord Jesus Christ. No? People may, hindi tama perfect. Yes, of course. Intindihan ta na. Pero hindi pwede sa isa ka Christian. It will be antithetical for a Christian to claim Christianity and continually, padayon nga nagalangoy sa kasalanan. No? Kaya nga how the Holy Spirit lives in me. Ang Diyos nga balaan ara sa inyo. O si sa aka ugalingon ta. No? Let's check ourselves. We are not talking about perfection, but pursuit for holiness should mark our lives. No? Hambal ni John MacArthur, the practical daily righteousness becomes the spiritual breastplate. Lack of holiness, on the other hand, leave us vulnerable to the great enemy of our souls. Kaya kung hindi ka man sangyawa, makakas, hindi yan naman ka mapaan-Christian, but He will destroy your testimony as Christian. No? Kung ikaw tani may talent ka, the Lord could have used you. Pero na-disqualify kita sa work. Why? Because of sin na ginasagod naton. Righteous living that is required of us, no, will not give the devil an opportunity to establish a base of operation in our lives. So, ang pamangkot diri, is your breastplate of righteousness on? Is my breastplate of righteousness on? May mga sala bala nga ginatulirar ta lang sa aton kabuhi, and later on amuning magapatig-a, magapakalo sa aton to the point nga hindi na kita kabatsyag sa dason. Kaya kami naton, we are okay, but gali, we are already under the judgment of God. No? And then last na lang diri. So the breastplate analyze, the breastplate applied, or what it means, and then number 3 diri, the breastplate worn. No? Paano kita magkabuhi again? Ephesians 6, verse 14. Stand, tindog, having your loins girt with truth. O amo nang una, we know the truth. We are convinced of the truth. And having your breastplate on, and having on the breastplate of righteousness. Ang having on na diri is in the middle voice. So, sa mga English ta dira, no? When we say the word middle voice, no one can do this for you. You are duty bound, no? Ang verb diri is in the aorist form, no? So gina-assume nga kay Christian ka na, ari na ni sa imo. Ang righteousness ni Christ ara na sa imo. No? Pero duty naton nga i-activate ini. Ikabuhi ini. Our daily Christian living, if it is marked by practical righteousness, it becomes a defense against the devil. And if we entertain sin in our lives,
and allow it to pester and to grow, it will give place to the devil. Utugutan ta ang sala na magsulod. May base of operation ang yawa. Magatubo ini, magatubo, and before you know it, it will destroy you sang imo nga kabuhi. Romans 13:12, no? Last nga mga verses nga atong pagabasahon, ano ginhambal ni Apostle Paul diri? Romans chapter 13, no? Sa likod lang na siya sang chapter 12. The night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the work of darkness. Ana na kita sa kapawa. Kinsanagan na kita ni Kristo, isikway kasubong ang buluhaton sang kadudulman. No? Ano pa gid? Romans 13:13. Let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and inveighing. No? Last nga verse, 1 Thessalonians 5:8. Sorry. 1 Thessalonians 5:8. But let us who are of the day, o kitang ara sa kapawa, be sober, magmaalam, putting on the breastplate of faith and love, and for a helmet, the hope of salvation. So ano ang aton nga duwa malanggid ka main application ang dapat obrahon? Know the truth, let's live the truth. Hibaluon ta ang kamatuoran, ikabuhi ta ang kamatuoran. Hibaluon naton nga kung paano naton ginakandak ang aton kaugalingon, kung paano kita naga-relate sa iban, kung ano nagagwa sa aton mga bibig, what choices we make, the attitude within us, how we respond to the circumstances, situation sa palibot naton, no? Ma-determine ina kung ginsuksok ta ang breastplate sang pagka matarong. No? It is very important that every day, as Christians, we are pursuing holiness. We are characterized by holy living. Kag hindi ta ni masarangan on our own, we need divine enablement, no? Kinahanglan ta ang Ginoo nga magulig sa aton. No, amo na, walk in the Spirit, be filled with the Spirit. Let the Holy Spirit make the decision sang aton nga kabuhi. Kagkabay pa tagsa diri, hindi lang we know the truth, pero ikabuhi ta ang kamatuoran. Napangabay tanan sa pagduko sang aton mga ulo, piyong sang aton mga mata. The breastplate analyze, it is crucial sa mga Roman soldiers, kag crucial man ini sa aton. The breastplate applied, anong spiritual significance ini? Kung gusto ta magdaog sa aton nga Christian life, kung gusto naton nga ang testimony naton hindi maguba sang panulay, manginjalamiton kita sang Ginoo. We need to pursue holiness. The breastplate worn kada adlaw, it is our responsibility. This righteousness hindi ni naghalin sa aton, it comes from Christ Himself. So, ang pamangkot sa sininga aga, kamusta kita sa atubangan sang Diyos? Yes, we are not talking about perfection, but we are talking about pursuing holiness. May mga sala ba lang nga ginasagod kita dira? May mga sin ba lang nga waay na balan sa iban that we enjoy?
Ang sala ay nagapili. If you are a member or even leader, tanan kita has the proclivity to sin. Kung may mga sala ang ari sa aton, hinulsuli, itugyan sa Ginoo ang imo kabuhi. Dagsikway ini. Kaya ang sala will not just affect you. It will affect the ministry. It will affect the people around you. And ultimately, it will bring judgment from God on you. So kung may mga ari kita nga mga kasalanan, kaya tanan kita may ara gid nga mga kaluyahon. Ask the Lord's grace. Ask the Lord's forgiveness. Kaya ipangayo ta sa Ginoo ang gahom ka ang kusog to do sang iya nga will. Ang mga kauturan, kung may ari pa diri, you are not yet a Christian. Ining righteousness, hindi kita kakabuhi nga mangin righteous apart from the righteousness of Jesus. Ang aton nga pagka makasasala will bring judgment. Klaro gina sa Bible, may kamatayon, may paghukom. Pero ginhigugma sang Dios ang kalibutan. Padala niya ang iabugtong anak kag sa tanan nga magtuo. May kabuhi nga walay katapusan, hindi na mawala. Pero ma-translate sila sa presensya sang Ginoo. So if you are not yet a Christian, give your life to Jesus. Trust Him with all your heart and follow Him as the master of your life. Idulong niya ikaw sa kabuhi nga malipayon, sa kabuhi padulong sa Amay. Let's ask the Lord to send revival sa aton nga church. Let's be Christians na hindi lang naga-push sang kausa sang Ginoo, pero nagapakigbato sa sala na naga-wage sa aton tagipusoon. Mag-pray kita. Heavenly Father, salamat. Salamat, Lord, for the great reminder na it's not enough, Lord, gali, that we have the truth, that we know the truth. Pero, Lord, help us to live in the light sang sining kamatuoran. Kabay pa, Lord, ang amon nga profession, mag-reflect sa amon nga practice. Kabay pa, Lord, ang ginahambal namon nga belief, makita, Lord, sa amon nga mga actions. Kabay pa, Lord, padalaan nimo sang revival ang church. Pero, Lord God, mag-aumpisa ini sa kabuhi nga matarong. Sa kabuhi nga nagapangita sang pagka-Diyos nun. Sa kabuhi nga oppose sa kasalanan. So Lord, on our strength, maluya kami, hindi kami kasarang. Pero you already have the victory because Jesus won the victory over death. So we claim the victory, Ginoo. We claim your promises. Kagkabay pa, Lord, ang tagsa-tagsa diri as we serve you sa amon matag-adlaw nga pagkabuhi. Masapwan, Lord, nga nagadaog sa amon Christian life. Masapwan, Lord God, nga effective ang amon kabuhi, nagalambot sa iban. Because, Lord, ari sa amon ang imo hinganin. Help us, Lord, to know the truth. But most importantly, Ginoo, help us to live the truth. Tanan ini ginasalig namon, Ginoo, sa ngalan sang amon manluluwas nga si Kristo Jesus.